ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. அனைவருக்கும் காலை வணக்கம். நாம் அனைவரும் மிகுந்த பக்தியுடனும் பணிவுடனும் அன்னையை வணங்கி கவனத்தை சகஸ்ராராவில் வைத்து குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இதயத்திற்கு கொண்டு வந்து அன்னையிடம் பிரார்த்தனை செய்யலாம். நமது வலது கையை இடது இதயத்தில் வைத்துக் கொள்வோம். தாயே, தயவு செய்து தாங்கள் எங்களின் இதயத்திற்குள் வந்து அமர்ந்திடுங்கள். தங்களின் வருகையால் எங்களின் இதயம் தூய்மையடைந்துள்ளதம்மா. தாயே, தங்களின் பெருங்கருணையானது எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து விதமான அறியாமை என்ற இருளும் மாயைகளும் அகற்றப்படுகிறது. தாயே, எப்பொழுதும் தங்களின் கருணை பார்வையிலேயே தயவு செய்து எங்களை வைத்திருங்கள். தாயே, எங்களுக்கான அனுதின தியானத்தில் நாங்கள் ஆழமான அமைதியான நிலையை அடைவதற்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அதிகப்படியான மனித வாழ்க்கையின் குணங்கள் அனைத்தும் எங்களுள் இருந்து தயவு செய்து அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் தூய ஆத்மாவாகவும் சிறந்ததொரு சஹஜ யோகிகளாக இருக்கவும் தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். தாயே, எங்களுக்கான இன்றைய இந்த கூட்டு தியானத்தை தயவு செய்து தாங்களே வழிநடத்தி செல்லுங்கள். நாங்கள் தியானம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மெதுவாக கவனம் நமது சகஸ்ராராவிற்கு கொண்டு செல்லுவோம். 3 மகா மந்திரங்களை கூறலாம். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुण्डलिनी साक्षात् श्री
नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। ॐ त्वमेव साक्षात् श्रीं कल्की साक्षात् श्रीं सहस्रार्य स्वामिनी मोक्षप्रदायिनी माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। श्री गणेश मंत्र। ॐ त्वमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது இரு கைகளையும் பூமி தாயின் மீது வைத்து கவனத்தை இரண்டு கைகளிலும் சகஸ்ராராவிலும் வைத்திருப்போம். தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் பாதங்கள் தங்கள் மீது படுவதற்காக எங்களை மன்னிப்பீர்களாக. தாயி, எங்களின் ஆன்மீக வளர்ச்சிக்கு எங்களுக்குள் தடைகளாக இருக்கின்ற அனைத்து விதமான தடைகளையும் உபாதைகளையும் எதிர்மறைகளையும் தயவு செய்து தங்கள் மார்க்கமாக ஈர்த்து கொள்ளுங்கள். தாயி, எங்களின் அனைத்து விதமான கவலைகளையும் பிரச்சனைகளையும் துக்கங்களையும் தங்களிடத்தில் நாங்கள் விட்டுவிடுகிறோம். எங்களுக்குள் சரணடைதல் என்பது முழுமையாக நிலை பெற்றிருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. தாயி பூமி தேவி, தயவு செய்து எங்களின் இடது பிங்களா நாடியில் இருக்கின்ற ஏற்ற தாழ்வுகளை அகற்றிவிடுங்கள். நாங்கள் இந்த மகா யோகம் செய்வதற்கு தயவு செய்து அனுமதி தாருங்கள். மந்திரம் ஸ்ரீ ஆதி பூமி தேவி சாக்ஷாத். ஓம் त्वमेव साक्षात् श्री आदि भूमि देवी साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवी नमो நமः. சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது இடாநாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாயி
தாங்களே ஸ்ரீ மகா காளி ஸ்ரீ பைரவர். தங்களை நாங்கள் வணங்கும் பொழுது நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்க எங்களை ஆசிர்வதியுங்கள் அம்மா. தாயே, தயவு செய்து எங்களின் இடது நாடியை தூய்மைப்படுத்துங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் கடந்த காலத்தின் தேவையற்ற எண்ணங்கள் எங்களை ஈர்த்து கொள்ளாமல் காத்தருளுங்கள். எங்களின் கவனம் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும். எங்களின் விருப்பங்கள் அனைத்தும் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்படட்டும். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது இடது நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை பிங்களா நாடைக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதியாகவும் ஸ்ரீ ஹனுமராகவும் வீற்றிருக்கும் தங்களை நாங்கள் பணிவுடன் வணங்குகிறோம் அம்மா. தாயே, எங்களுடைய கவனங்கள் தங்கள் அருளால் தூய்மைப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் பொழுது நாங்கள் எங்களின் செயல்களிலும் தூய்மையையே நிலை பெற்றிருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, தங்கள் அருளால் நாங்கள் தூய ஆத்மாவாக இருக்கும் பொழுது எங்களின் செயல்களுக்குரிய பாதையை வடிவமைத்து அதை செய்ய வைப்பவர் தாங்களாவீர். தாயே, அனைத்தையும் செய்பவர் தாங்களே. அதனை ஆனந்தத்தோடு அனுபவிப்பவரும் தாங்களாவீர். நாங்கள் எதுவும் செய்யவில்லை அம்மா. தயவு செய்து எங்களுக்குள் இருக்கின்ற நான் என்ற அகங்காரத்தை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அதிகப்படியான சிந்தனை ஓட்டங்களை அகற்றிவிடுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் பணிவை தந்தருளுங்கள். தாயே, எங்களுக்குள் தங்களின் அன்பின் மூலமாக எங்களை அன்பானவர்களாக மாற்றுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்தில் சமநிலையில் இருக்க அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நமது பிங்களா நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மைய நாடியான சுழுமுனை நாடிக்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, ஸ்ரீ மகாலட்சுமியாகவும் ஸ்ரீ மகாவிஷ்ணுவாகவும் எங்களின் சுழுமுனை நாடியில் வீற்றிருக்கும் தங்களை நாங்கள் பணிவுடன் வணங்குகிறோம் அம்மா. தயவு செய்து எங்களின் கவனத்தை ஈர்க்கும் விஷயங்களிலிருந்து எங்களை காத்தருளுங்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற சமநிலையற்ற தன்மைகளை அகற்றிவிடுங்கள். எங்களுள் எங்களின் ஆத்மாவை நிலைநிறுத்துங்கள்.
அதை எங்களுக்கு புரிய வைத்து உணர வைத்திடுங்கள். தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் விராட்டா ராஜ்யத்தில் நிலைத்திருக்க தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா. தாயே, நாங்கள் எப்பொழுதும் நிகழ்காலத்திலேயே சமநிலையிலேயே இருக்க எங்களை ஆசிர்வதித்து அருள் புரியுங்கள். கவனத்தை நம்முடைய சுழுமுனை நாடியில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது மூலாதார சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாய், தாங்களே ஸ்ரீ கணேசரின் சொரூபமாக எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தில் அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் மூலாதார சக்கரத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். எங்களுக்குள் கள்ளம் கபடமற்ற குணத்தை தயவு செய்து நிலைநிறுத்துங்கள். தாயே, எங்களின் இடது பக்கத்தின் நினைவுகளும் வலது பக்கத்தின் செயல்களும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். அவைகள் தங்களின் அருளாசியால் மேம்படட்டும். தாயே, தாங்களே வார்த்தைகளுக்கு ஆரம்பமும் முடிவுமாவீர். தாயே, தங்களை யார் நேசிக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு நீங்கள் கருணை உள்ளவர்களாகவும் அவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துபவராகவும் இருப்பீர்கள். கடவுளோடு ஒருங்கிணைப்பை விரும்புகின்ற எங்களை தாங்கள் வழிநடத்துகிறீர்கள். எங்களுக்குள் இருக்கின்ற அனைத்து தீய சக்திகளையும் அகற்றிவிட்டு எங்களை தூய ஆத்மாவாக நிலைநிறுத்துகிறீர்கள். தாயே, தங்களின் பரிசுத்தமான அன்பானது எங்களை தூய்மையான ஆத்மாவாக மாற்றுகிறது. நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றவர்களாக எப்பொழுதும் இருக்க அருள் புரியுங்கள் அம்மா. மந்திரம்: ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ கணேஷா கௌரி குண்டலினி மாதா சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. கவனத்தை நமது மூலாதாரத்தில் வைத்து சில நிமிடம் தியானத்தில் இருப்போம். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நமது இதே தியான நிலையில் நமது மூலாதார சக்கரம் மிகவும் தூய்மை அடைவதற்கு
ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதுடன் அன்னையின் ஆசிர்வாதத்தை பெறுவதற்கு நமது தியானத்தில் ஆழமான அமைதியான நிலையை எட்டுவதற்கு அன்னையின் சொற்பொழிவை கேட்போம். The first thing you must ask for is the pure Ganesha, Nirmal Ganesha. Oh Mother, please give us the blessings of establishment of purity in our Ganesh principle. In relationships, in attitudes, in behavior, try to judge yourself. Are you innocent? Christ has said, anything against him may be tolerated, but nothing against the Adishakti. But I must tell you as your mother, it's not true. Maybe against me some things may be tolerated, but nothing against Christ the Lord. Nothing against Lord Ganesha. Everything that is done against him after realization will tell upon you, and you will be thrown out of the realm of God as absolutely degraded people. That is one thing that will not be tolerated, will not be forgiven, will never be accepted. Whatever you have done in the past is finished now because you are a new bird. But after becoming this, if you try to take to these wrong ideas or to indulge into them, I cannot help you at all. After all, Sri Ganesha is my son. Because he is pure. Now he is not the only son I have. I have so many sons and daughters. And I have made you in the same way as I created Sri Ganesh, without the father, on my own. To your mother, nothing but purity of heart and purity of your body is going to please. Anything that is impure has to be thrown away. My name itself means purity. You can do it. You are empowered to do it. You have a kundalini to do it. But the first thing you have to do is to cleanse that. And the rest, you don't have to worry. Sri Ganesha will look after it. One chakra you keep clean, the rest is looked after. All your incurable diseases, right from all muscular troubles like myelitis and all that,
all your incurable diseases right from cancer onwards, all your psychosomatic problems right from schizophrenia and everything come because of the disturbance in Muladhara. When the roots are not all right, how can you cure the tree? If the roots are all right, then any medicine can reach any center, any area, any place, any fruit. But if the roots are not all right, how can you work it out? Today you have called me here to worship Sri Ganesha within me. Sri Ganesha within me is a powerful identity. While worshipping him, you have to know that such a powerful thing you have to establish within yourself. And by that establishment, you have to manifest the powers of Sri Ganesha. And the power of Sri Ganesha's greatness is auspiciousness. It's a coefficient. It's a formula, we can say, in scientific language, that emits auspiciousness. It's a magnet in the Mother Earth. The same magnet is within you, which is Sri Ganesh. You leave me alone and I can tell you which is the north, south, east, west. Close my eyes, still I'll tell you. You know there are so many birds who fly out all the way to Australia, to Siberia, because they have that magnet with them. They have that innocence with them. There are so many fishes which have got actual magnet placed in them. Scientists should find out. In the same way, Sri Ganesha within us is magnetic. So a person who has Sri Ganesha awakened within himself becomes magnetic. And magnet attracts the steel, not dried leaves, does not steel. And steel is like the Guru Tattva. Is the man with the steel, say. Man of steel. A person who has character, conviction, and who cannot be dominated by temptations is a man of steel. So this magnet attracts the steel. Steel has only one bad thing about it, that it is not pliable. It's rather dry. But the magnet attracts means it creates that special quality in the steel
that it moves towards the magnet. In the same way, when this magnet is awakened within you, you'll be amazed. Instead of people running away from your ashrams, they'll be running towards you. I find it impossible. I go to any house. If they come to know I'm there, what save me? Anywhere. Any place. So what is this magnet? It's pure love. Is pure love. And the concept of pure love is that it doesn't depend on anything whatsoever but on itself. It is the support of itself. It's like light that spreads just by its own nature. It doesn't want anything, doesn't expect anything. Just spreads all over and enlightens other people's heart. That's why they get attracted. Those who have not even seen me, those who have not even known me, just with my name I have seen. Places like Calcutta, we had such a problem, such crowds, that they said we have to call the police. I said there's no need to call the police, but we'll manage somehow. In Pune we had such crowds that the fellow who gave us the hall got a fright. He said, Mother, I'll give you a very big area where you can sit down in a big open place, but I am sorry, my hall, all will be finished. I said, you don't worry. Everything will be in proper place. We had such crowds that people were sitting on the ground, on the staircase, everywhere. Until I spoke, nobody moved an inch. You see, like a picture. And I spoke for 1.5 hours. Just like a picture. No movement of hand, feet, eyes, nothing. Just sitting like a picture. And the gentleman who owned that hall had never seen such a thing before. Throughout for 1.5 hours, no movement of any kind. What is it that working? Is the magnet. Even if you are the steel, it will attract. But if you are a magnet, then it will attract in such a way that it will never leave this magnet. So for yoga it is important that you fix up your magnets of Sri Ganesha, who is the childlike personality. A child, there's one child, everybody is attracted towards the child. One child gets stuck up somewhere in the air. Whether you are a Russian, American or an Arab, everybody would be worried about the child, what's happening to the child. They will not think it's an Arab child or an American child, no. Unless until it's a devil. Why this attraction for children? Because their magnets are intact. Their ego has not yet developed. Our ego developed, had to develop, because we had to decide in our own freedom what is right and what is wrong. So the ego developed was all right. Up to a point we should have developed our ego. But we overdeveloped it. And overdeveloped it. Overlapped the superego also. No conditioning. Nothing. We'll do whatever we like. Today we are wearing a half pant, tomorrow we'll wear a long pant, all right? Then we'll cut our hair, or we'll do this, we'll do that. No conditioning of any kind. All superego was also covered. Ego. This
ego would have been all right if you had kept your Ganesh Tattva. And what is that? Is the wisdom power of Ganesha. The second power of Ganesha is that he gives you wisdom. If you see a farmer and a big professor or a very well educated man and talk to both of them, you will find the farmer has much more wisdom than this MAD, PhD. Why? Because he deals with Mother Earth every day. He knows the living process. He knows about the innocence of the Mother Earth. So an innocent person is the wisest among. A child who is innocent is much wiser than 10 ego-oriented people. So the second capacity of Sri Ganesha is that you become a wise person. When you speak, people start looking at you. You speak like Kabira, you speak like Nanaka. You speak like something that makes people feel their spirit. This is what I call is a Sahajya. A Sahajyogi who does not have wisdom is good for nothing. He comes to Sahaja and he is like a bull in a china shop. Goes on hitting this person and hitting that person and hitting that person. And when you ask this 3 wounded person, they say that bull, the same bull. Everybody reports about the same bull. Oh, that's the one. All right. So it grants you wisdom. When you have the power of Sri Ganesha, your eyes are radiant. You get a spark in your eye, a light in your eye. When he is enlightened in you, then you cannot look at anyone with lust and greed. But this glance is so powerful that even one glance is sufficient to purify thousands of people. Just the opening of the eyes are necessary. And you find whole thing changes into a beautiful morning from a complete dark night. Glance can awaken the Kundalini. The mother Kundalini cannot move unless and until Sri Ganesha gives the permission. He is like the vice chancellor sitting on all the chakras. He has to certify, all right, passed, go. On every chakra. And when the Kundalini rises, Sri Ganesha is awakened, otherwise Kundalini cannot rise. But then when he sleeps down, Kundalini is sucked by him. Now we think we have lost our innocence. That's not easy to be lost. It is not destructible. Only thing, what you have done is to cover it with something that cannot allow Sri Ganesha's principle to manifest in us. You have pushed it down. You have brought pressure on it. You have brought loads and loads of nonsense on it.
That's all. But it never dies. It is an eternal principle of the whole universe. The another quality of a person who is endowed with Sri Ganesha's powers is that he removes all the hurdles. If one person of this nature is in some place, all the rest of the people who are nearby will be saved if there's an accident or if there's any problem which is destructive. All of them will be saved. You will find this happening too. He being the Ganapati, he is now the master of all the Ganas. He guides you. Sahaj Yoga cannot work out without Sri Ganesh. He is the one who is Sahaj. He is the one who creates all spontaneity of the world. He is the one who takes you to the right path. He is the one who gives you everything easily. He is the one who creates all the chamatkaras, all the magic, all the miracles of the world. He is the Ganapati. He is the one who is sitting on Ganas. In the sense that he is like the king of all the Ganas. The one who has pleased Sri Ganesha has pleased all the gods and goddesses. Because all the gods and goddesses are pleasing Sri Ganesha. So what is the need? And Sri Ganesha is very clever. He knows. Please. His mother is the only simple thing he has to do. To have all the powers of the world. Just keep the mother pleased. There are so many qualities of Sri Ganesha which can be described. He is the one who gives us the joy of eating. If you eat some food, you may like it, you may not like it. But he is the one who will tell you it is made by Sajogis. It is made by your mother. That means he gives you the taste of love in the food that is good for you. Because he is love. He gives you the ideas how to express your love. Once they asked me to sing a song. I used to sing very well once upon a time. But then after lecturing so many times, you see, I think I lost my voice, I couldn't sing well. I thought so. One day they asked me to sing a song and I thought of some song and sang to them. And after a year or so in a program, they said, "Mother, we want to sing you a song." This was a song unknown to everyone. I don't know from where they got it, from where they made the tune. They started singing the same song. And such joy, it all became waves of tears in my eyes. I couldn't control my joy. Now all this feeling of joy comes from the devices produced by Sri Ganesha. He's busy creating relationships, beautiful. How? In a birthday, a child's birthday, what do we say? All right, so tomorrow morning, there's a bird is going to drop a present for you. And then the child gets up and sees there's no bird. It's only Ganesha who has given that. We can say he's a Santa Claus.
He gives you ways and methods, and he tells you how to delicately build up relationships, pure relationships. How you hide, how you wrap a little present, just put it there, and a person who has to take it sees it, oh God. And then you see that flowers, which you suddenly bring out and put there, is all Sri Ganesha's efforts, his ways, his suggestions. Among the creation, flowers are expressing Sri Ganesha's essence. And the essence of Sri Ganesha comes from the Mother Earth's essence, is the fragrance. So a person who is endowed with Sri Ganesha's blessings has fragrance. Sometimes chandan, sometimes roses, sometimes this gardenia. You just don't know from where the fragrance is coming. The fragrance is coming from Sri Ganesh. And that is what is the magnet within you. Such a person is fragrant, absolutely fragrant all the time. Sri Ganesha emits all kinds of fragrance from such a person. And that you can only feel when your Sri Ganesha is all right. There's no end to the description of this great deity within you. He's just settled down there. He's all the time there, waiting to be cleansed out, for him to raise his head like a lotus in the mud, to just help it out by respecting it, and he'll be there fragrant within you. So important for this country, where we have raised our head without surrendering it to the Virata, to the collectivity, to Sri Krishna. We have raised our head, which Sri Ganesha will bow down our head for all the bounties that God has bestowed upon us. All arrogance will disappear at the lotus feet of Sri Ganesh. He'll give us wisdom. He'll give us sense to understand. He'll give us power to overcome our arrogance that is within us. He is the one who is the giver of knowledge. He is the one who has given us light. Many people in India also worship Sri Ganesha. Go on, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh, Sri Ganesh. And do all kinds of funny things. That's like cheating yourself unnecessarily. It's so simple to establish Sri Ganesh within you. But understand that it is vital that you people who are Sahajogis should establish Sri Ganesh, which is a silent power within it. It doesn't talk. It's a silent power which acts. Just a power that's dynamic, without any noise, without any show. And that is what I would say, that today, when I have said all these things from my heart, you, the Sahajogis, will establish Sri Ganesha within you. And from you,
you will emit such powers that others will be able to establish their Sri Ganesha in this country. May God bless you. साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देवै नमो नमः. தாய், தயவு செய்து எங்களுக்குள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவத்தை மாறாத நிலையில் நிலைப்படுத்துங்கள் அம்மா. எங்களின் விருப்பத்தை தூய்மைப்படுத்துங்கள். நாங்கள் ஸ்ரீ கணேசரின் ஆசீர்வாதத்தை பெறுவதற்கு தகுதி உடையவர்களாக எங்களை மாற்றுங்கள். நாம் அனைவரும் கவனத்தை மூலாதாரத்திலேயே தொடர்ந்து வைத்திருந்து ஸ்ரீ கணேச அதர்வ சிஷ்யம் கூறுவோம். नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चात्तात् अवपुरस्तात् अवुत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् त्वं वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वमानन्दमयस्त्वं ब्रह्ममयः त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वम् इन्द्रस्त्वम् अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो
गणादीन् पूर्वमुच्चार्य वर्णादीन् तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं गकारः पूर्वरूपम् अकारो मध्यमरूपम् अनुस्वाराश्चान्त्यरूपम् बिन्दुरुत्तररूपम् नादसन्धानं संहिता सन्धिः सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृद्गायत्री छन्दः गणपतिर्देवता ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् रदं च वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम् रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणम् अच्युतम् आविर्भूतं च सृष्ट्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते स्तुलम्बोदरायैकदन्ताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। साक्षात् श्री आदिशक्ति माताजी श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। மெதுவாக நமது கவனத்தை நமது ஆக்ஞா சக்கரத்திற்கு கொண்டு வருவோம். தாயே, தங்கள் அருளால் நான் எல்லோரையும் மன்னிக்கின்றேன், என்னையும் மன்னிக்கின்றேன். தாயே, எங்களின் ஆத்மாவிற்கு எதிராக நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். தாயே, எங்களின் அகங்காரமும் மமகாரமும் தங்களிடத்தில் சரணடையட்டும். மெதுவாக நமது கவனம் சகஸ்ராரம். சகஸ்ராராவிலிருந்து சற்று மேலே நமது கவனத்தை கொண்டு செல்லுவோம். தாயே, தயவு செய்து எங்களின் தியானத்தில் நாங்கள் எண்ணங்களற்ற விழிப்புணர்வு நிலையிலிருந்து சந்தேகமற்ற விழிப்புணர்வு நிலையை அடைவதற்கு தாங்களே அருள் புரிய வேண்டும் அம்மா.
தாங்களே ஸ்ரீ மகாலட்சுமி, ஸ்ரீ மகா சரஸ்வதி மற்றும் ஸ்ரீ மகா காளி மூன்று குணங்களின் சாராம்சமாக விளங்கும் தாங்கள் எங்களை ஆழ்நிலை தியான நிலையில் அமைதியை உணர்வதற்கு தயவு செய்து அருள் புரியுங்கள் அம்மா. எங்களுள் ஸ்ரீ கணேச தத்துவம் தங்கள் அருளால் எல்லா நிலைகளிலும் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும் அம்மா. மந்திரம் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ சஹஸ்ரார சுவாமினி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. ஸ்ரீ மகாசக்தி சாக்ஷாத். ஓம் த்வமேவ சாக்ஷாத் ஸ்ரீ மகாசக்தி சாக்ஷாத் ஸ்ரீ ஆதிசக்தி மாதாஜி ஸ்ரீ நிர்மலா தேவை நமோ நமக. சில நிமிடம் இதே நிலையில் தியானத்தில் இருப்போம். தாய், எங்களுக்கான அமைதியான இந்த ஆழமான தியான நிலையை எங்களுக்கு தந்ததற்கு எங்களின் கோடான கோடி நன்றிகளை தங்களுடைய பொற்பாதத்தில் பணிவோடு சமர்ப்பிக்கிறோம். தாய், இன்றைய தியானத்தில் நாங்கள் ஏதேனும் தெரியாமல் தவறுகள் செய்திருந்தால் தயவு செய்து எங்களை மன்னித்து விடுங்கள். ஜெய் ஸ்ரீ மாதாஜி. நாம் அனைவரும் அன்னைக்கு நன்றி கூறி வணங்கி குண்டலினி எழுப்பி கூட்டாக பந்தனிட்டுக் கொள்ளலாம்.